pessoal, Aloba na área, da vocês mais uma parte de Dragoete. Nós hoje vamos para onde? Nós vamos para onde? Sim, nós vamos lá para ORZAMMAR. Por quê? Porque também temos um personagem que a gente não pegou ainda. Vamos lá, que é para cá que a gente tem que vir, porque é para cá que nós conseguimos entrar em ORZAMMAR. Nós temos que... Aqui é a estátua do anão. Já pega aqui a raiz da morte para o que? O nosso querido Zé para fazer. Oh meu Deus, eu não arrumei ninguém aqui, então estamos todo mundo ferrado. Oi gente, tudo bom? O que tá acontecendo aqui? Que isso? A gente chega de boa e já acontece merda. Meu Deus do céu. Deixa eu só pegar um pouco de cura aqui, né, galera? Meu Deus. Oi, gente. Tá na cara deles. Acho que tá na hora de upar todos vocês, né? Oi, gente. Vocês são muito bons. Agora tá todo mundo lindo, maravilhoso e arrumado. Vamos seguir, então, pra nosso novo objetivo, que é chegar aqui na Terra dos Anões. E, né, recrutá-los. É a terra um pouquinho mais chatinha, eu diria. Pois é, vamos que vamos. E essa tagarela? Ih, rapaz. Não, já temos fofoca. Tornas, o desertor. E aí, cara? What business would the mighty Grey Wardens have with a man like me? Eu estou aqui em nome dos irregulares de pedra. Oh? What is this about? Sobre que você roubou suprimentos da guilda. How sad it is to see a Grey Warden manipulated. But I have no time to straighten this out for you. Men, let's teach the Grey Warden a lesson about trust. É muito bom que esses caras eles têm tipo, um ego tão grande, né? Que eles acreditam que vão conseguir nos dar um jeito. Eles nunca dão esse jeito. Olha lá. Tá achando que é o que, meu querido? Caraca, que agora que eu vi que arrancaram a cabeça do maluco aqui, mano. Eu falei. Os caras se acham e no final não são nada. Não são nada. I'll get on it. Vamos pegando um monte de item aqui pra vender, provavelmente. Oi. How am I supposed to live with no crafts to sell? E aqui, ó. Vocês têm alguma coisa pra falar? Não. Bora, eles não tem nada pra falar. Olha, tem alguém com um nomezinho diferente aqui. Maker's breath, is that? Oh, I beg your pardon. Can I help you, friend? Tem algo errado com você? No, nothing at all. Just, you know, thought I saw something. Since you are clearly looking at me, I would say that you do see something. Well, yes. Never you mind. Can I help you? Tá, e o que você vende? Well, little of this, little of that. You know, used armor mostly. Nothing that would really interest fine people like yourselves. Is it refreshing or unsettling that this merchant is reluctant to show us his wares? Essa é uma atitude um tanto estranha para um comerciante, de fato. Well, I'm considerate of my customers' time, that's all. What reassuring certainty. Olha, deixa eu dar uma olhada aí. Oh, certainly. Bora, gente, bora, vamos entrar em ORZAMMAR. Será que tem alguma coisa ali? Não, só temos mais anões. Temos alguém com nome. Pessoas com nome normalmente são... You may have stumbled into a most delightful possibility for your future. Oh, are you dispensing professional advice now? Que é isso? It simply occurs to me that if, say, Alistair were to become king of Ferelden, he may have need of someone of your talents. Tem ponto. From what I know of the fellow, it seems there would be a fair difference between what he needed and what he cared to make use of. If Alistair becomes king, it would certainly not be through any brilliance on his part. Whoever puts him there, now there's the one who will need you. Now that's an interesting thought. You've such a devious mind, my dear. Why have we not made love as of yet? For what purpose? I would sooner stab you in the face than let you touch me, elf. And somehow that makes the idea even more intriguing. Que isso, minha gente? Oh, you wish to talk to me? Truly, it's a courtesy for one so well-armed to notice a lowly merchant. Você vive na superfície? Someone has to. Trade with other races can dry up. We surfacers are ORZAMMAR's lifeline. Even if we're denied a caste, the Assembly says we've turned our back on the stone. But they still use the goods we bring.
Hypocrites. Maybe it'll change by the time my children are grown. Com que frequência você reabastece em ORZAMMAR? Twice a year. I'm confined to a trade stall in the commons, but I see enough. It's very closed in. My grandfather says I've lost my stone sense. I was born topside. I don't remember having it. Ah, entendi, moço. Best of luck to you. Não vende nada, não? Again, your interest flatters me, fine lady. Best of luck to you. Tá bom, Oi, moço. What can I do for you? Eu tenho um bilhete do teu mestre. This ought to be interesting. Such diction. This man is a true scholar and rhetorician. I am honored to be fired by one such as he. Good day. Tá, se a pessoa tá feliz que ela foi demitida de uma forma assim, com uma poesia, tudo muito bem feito, tudo... Quem sou eu pra discutir, não é mesmo? Ai, galera, o que tá acontecendo aqui? Vieta, this land is held in trust for the sovereign dwarven kings. I cannot allow entry at this time. King Loghain demands the allegiance of the Desher, or lords, or whatever you call them in your assembly. I am his appointed messenger. I don't care if you're the king's wiper. Orzammar will have none but its own until our throne is settled. Eu preciso urgentemente falar com o teu rei. Who doesn't? If I don't get in, no one should. Orzammar has no king. Endrin Idukan returned to the stone not 3 weeks ago, sick over the loss of his sons. The assembly has gone through a dozen votes without agreeing on a successor. If it is not settled soon, we risk a civil war. Eu sou uma Guardião Cinzento. Esse tratado obriga ORZAMMAR a me ajudar. The Wardens killed King Kaelin and nearly doomed Ferelden. They're sworn enemies of King Loghain. Well, that is the royal seal. That means only the assembly is authorized to address it. Grey Warden, you may pass. You're letting in a traitor? And a foreigner? In the name of King Loghain, I demand that you execute this stain on the honor of Ferelden. Corre pro teu falso rei, os anões não ouvirão hoje. You'll hear of this. King Loghain will see you quartered. Volte, ha! You are free to enter Orzammar, Grey Warden. Though I don't know what help you will find. Ih, rapaz, nem eu. Já estou no Oi! Your arrival is a mixed blessing. We prefer that outsiders not witness our infighting, but your presence will be tolerated. Ah, obrigada. É bom saber que eu vou ser tolerada. E aí, moço? Ah, é jovem, né? Guardas. Olha só. Ai, tem como a gente ficar catando tudo aqui, ó. XP de graça! Eu quero ser uma pessoa inteligente, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero entender, em fingir que eu tô entendendo tudo que tá aqui. Bora. Vamos pra mensagem de comissão. There are elves in the Kunari lands, then. There are elves everywhere. Yes. Well, I've heard that the Kunari actually put the elves in charge over the humans. Is that true? Eles falam bastante, Some of gente. them, Only some? Which ones are they? the ones who belong in charge. That is the way of the Kyun. How does this Kyun determine who belongs in charge? The Tamasrans evaluate everyone and place them where their talents merit. But elves in general merit higher places than humans in Kunari society? Some of them. Back where we began. It's like talking to a water wheel. Ah, não adianta. Olá, grande ORZAMMAR, chegamos. Ops. Oi? Tá tudo bem por aqui? It is the assembly who makes a king, and a king who nominates his successor. None of it is carried in the blood. Or, as now, when someone tries using the assembly to pull a coup. Who's to say what my father said in his final hours, when the usurper Harrowmont was the only one by his side? I'll have you thrown in prison. You've bitten off more than you can chew! Handlers, separate these Deshers in the Diamond Quarter. I will not have Balin incite a riot. You not speak that way about the man who should be king! Que isso? Meu Deus. A gente já chega o quê? Vendo assassinatos aqui acontecendo. Vamos deixar o corpo do homem ali, né? I won't have fighting in the commons, especially in front of outsiders. I find that sodding fool, I'll have him in the Legion.
Tá tudo bem, senhor? Vieta, Surfacer. I'm bid to let you walk the commons, but keep your place. Warden or not, I want order. Tô aqui pela ordem, não tô pelo caos não, meu querido. O flagelo está chegando e eu preciso da ajuda de ORZAMMAR. Surface problems. Well, we have no king to hear you. You can join the shouting at the assembly in the Diamond Quarter if you want. Bunch of Desher lords bickering over sand. Balin, Harrowmont. Is one so different? No paragons here. Parece que Balin e Harrowmont são os caras a serem procurados. They've caged themselves for fear of each other. As you've seen, keeping order down among us working people is dodgy. No place for a proper lord. Balin speaks through his second, Vartag Gavorn, in the assembly. Lord Harrowmont speaks through Dulin Ferender from his estate. Você mencionou modelos. Surfacers appoint no paragons? Truly, you're lost in all that sky. They are the best of us, declared living ancestors. If you must be our warden, at least know us. Go to the Shaper of Memories in the Shaperate, the true bright spot in the Diamond Quarter. Nossa, seu grosso. Uma cidade funciona desse jeito? See, that's why I don't want you surfacers seeing our worst. You'll think that's all we are. The market is thin, but busy, and the tavern never closes. Bad blood is usually kept to the proving. Should toss Balin and Harrowmont in there. Sort this all out in a hurry. Provação? Personal battles for honor and ancestor. I don't expect a surfacer to understand. If you must be our warden, at least know us. Go to the Shaper of Memories in the Shaperate, the true bright spot in the Diamond Quarter. É continuar sendo grosso, né? Yes, you should. Ah, olha ainda. Nossa, você ainda concorda comigo nesse seu pedido. Pedido! Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos então começar aqui a saga em ORZAMMAR. E é isso aí. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Conheça o nosso segundo canal, Aloba Games, link na descrição. E passe aqui dos vídeos que estão sendo recomendados aqui nessa tela. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua audiência. Te vejo no próximo vídeo.